Good morning, students. Welcome to the 25th lecture of Environment Engineering subject. Today, we are discussing a new topic is types of sampling, types of water sampling. So in the last class, we have got the introduction of wastewater treatment, why we have to do treatment for wastewater coming from domestic, coming from industrial, coming from storm water. So wastewater అనేది మనకి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? First keep in mind, wastewater is generally coming from three areas. One is domestic area where we are living. It may be a hotel, house, apartment, any living areas. Next one, industrial area. Industrial area నుంచి వచ్చే wastewater process చేసిన తర్వాత manufacturing లో whatever the water is coming outside, we are calling them as a industrial wastewater. Third one is the storm water. Storm water is nothing but the rain water. Rain water ఎక్కడైతే మనకి ఇంటి మీద కానీ అపార్ట్మెంట్స్ మీద కానీ వాట్ ఎవర్ ద రోడ్ మీద కానీ సో వాట్ ఎవర్ ద వాటర్ ఇస్ ఫాలింగ్ ఆన్ దీస్ అపార్ట్మెంట్స్ హౌసెస్ రోడ్స్ దీస్ ఆర్ ఆల్ నథింగ్ బట్ స్ట్రాంగ్ వాటర్ రైట్. నెక్స్ట్ వై వీఆర్ ట్రీటింగ్ దిస్ వాటర్? సో ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నాం. సో వై వీ హ్యావ్ టు ట్రీట్ దిస్ వాటర్? బికాస్ in order to use this water in other way. Second thing, in order not to increase the microorganisms, aquatic animals, microorganisms inside and pollute the water. Third one, it should not get toxic in the nature. Fourth one, it should not harm the human beings or living beings. It may be living organisms or human beings wherever they are living nearby. And also, it should not get disturbed the environmental pollution. So like this, we are having some of the factors why to treat the wastewater. Now we'll see how this wastewater is tested. దీన్ని మనం ఎలా టెస్ట్ చేయాలి? ట్రీట్మెంట్ పంపించాలంటే ఫస్ట్ వీ హావ్ టు గో ఫర్ కలెక్షన్. ఎలా కలెక్ట్ చేయాలో మనం ఆల్రెడీ యూనిట్ 1లో మనం చదువుకున్నాం. సో హౌ యూ ఆర్ కలెక్టింగ్ ద వేస్ట్ వాటర్? వీఆర్ కలెక్టింగ్ బై వేరియస్ సీవర్ మెథడ్స్. యూఆర్ హ్యావింగ్ వేరియస్ కాంబినేషన్ సీవర్, separate sewer, vacuum sewer, pressurized sewer. So like this, you're having more than 6 or 7 types of sewer systems, right? So ఈ యూనిట్ లో మనం ఏం చదువుతామంటే how the water is tested. ఎన్ని రకాలుగా మనము వాటర్ శాంపుల్ తీసుకొని టెస్ట్ చేస్తాము. దెన్ వాట్ ఈస్ ద సోర్స్ ఆఫ్ వాటర్? దెన్ వన్స్ శాంపుల్స్ వచ్చిన తర్వాత దాన్ని ఎలా ట్రీట్ చేయాలి? హౌ మెనీ ట్రీట్మెంట్ మెథడ్స్ ఆర్ దేర్? ఇన్ దట్ వాట్ ఆర్ ద బేసిక్ ట్రీట్మెంట్ మెథడ్స్ యు ఆర్ గివింగ్ టు ద వాటర్ samples. And the water యొక్క characteristics అంటే ఏంటి? What are the characteristics of the water? We will see in this unit. Okay, now we'll start the topic, the types of sampling. There's a wastewater treatment. So the concepts, the topics what you have to discuss in the unit 3 are these are the things, right? We'll discuss these things slowly. I think it will take more than 10 classes to complete this unit also. Okay, yeah. So I think I have given the explanation for this figure, right? How the wastewater is coming from laboratory, how the wastewater is coming from bathroom, how the wastewater is coming from the kitchen. So all this wastewater regards to domestic wastewater antam. ఇవన్నీ మనము హౌస్ హోల్డ్ డొమెస్టిక్ వేస్ట్ వాటర్. అదే ఇండస్ట్రియల్ నుంచి వస్తే వీఆర్ కాలింగ్ దెమ్ యాజ్ ఇండస్ట్రియల్ వేస్ట్ వాటర్. అదే ఆ వాటర్ రైన్ వాటర్ ద్వారా వస్తే వీఆర్ కాలింగ్ దెమ్ యాజ్ స్ట్రాంగ్ వాటర్, రైట్? నెక్స్ట్, so as we said in the earlier class, the sewage treatment or municipal wastewater treatment is the combination of physical and biological process with a chemical process occasionally applied additionally to bring the sewage of such quality that is not harmful to the human health and environment. Like this, we are going for municipal wastewater treatment, right? So here occasionally we are applying to bring the sewage of such quality that is not harmful to the human health and environment. Next, where the wastewater is getting? What is generally the wastewater? What is generally the wastewater? So generally the wastewater is collection of all things which are on the ground or inside the ground. So it is simply the part of water supplied to the community or to the industry which has been used in different purposes, and has been mixed with solids either suspended or dissolved.
సో వేస్ట్ వాటర్ ఎలా వస్తుంది? సో వేస్ట్ వాటర్ కెన్ బి సోర్స్ మనం చెప్పుకున్నాం, డొమెస్టిక్ నుంచి రావచ్చు, ఇండస్ట్రీస్ నుంచి రావచ్చు, రెయిన్ వాటర్ నుంచి రావచ్చు. సో అలానే వస్తుందా? నో, ఇట్ ఈస్ నాట్ కమింగ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ వాటర్. సో the color is changed, the smell is changed, the deposits are changed. So like this you are having many changes, right? So it has been used in different purposes. That has been mixed with what? Mixed with the solids. The solids may be suspended or dissolved. కొన్ని solids ఏంటి కలిసిపోతాయి. For example మట్టి అనుకోండి, the mud will dissolve in the water and look like in a brown color. Or suspended items, plastics, plastic waste, human waste, ట్రీ మన చెట్ల నుంచి వచ్చే వేస్ట్, అండ్ అదర్ కాటన్ వేస్ట్, cloth waste, whatever the things on the road or in the kitchen, vegetable waste, all are mixing or suspended in this water. So that is coming in that way. So if you see the water here, if you see the water, it is in a brown color. Why? Because it is coming naturally from the ground. So మట్టి మనకి బ్రౌన్ కలర్ లో ఉంటుంది కాబట్టి automatically here the water is in a brown condition. So rainwater వచ్చినా కూడా it is in a brown condition. So if you see the industrial wastewater, depends upon the chemicals they are using, DYE, dyes they are using. Garments factory lounch వచ్చి, if you see the garments factory manufacturing unit, right, outside if you see the big pipe, it is flowing outside where the water is not in brown color. The water may be in a blue color, red color, yellow color, depends upon the chemicals, dyes they are using for manufacturing of the garments, right? If you see some other ceramic tiles factory చూసారు అనుకోండి, అక్కడ the water will be in white color or in a gray color like this. So if you see in a kitchen water వచ్చే వేస్ట్ ఎలా ఉంటుంది, it is mixed with the vegetables, fruits, rice item, other cereals, other things, mixed with other things, you are getting green color or maybe a white color water. So like this, the wastewater is 99.9% of water and 0.1% of solids. The main task in treating the wastewater is simply to remove most of all 0.1% of solids. So the main task ఏంటి? To treat the wastewater solids నుంచి, liquids లో నుంచి 0.1% solids రిమూవ్ చేయడమే. దట్ ఇస్ ద మెయిన్ టాస్క్ ఆఫ్ ట్రీటింగ్ ద వేస్ట్ వాటర్. అర్థమైందా? సో వేస్ట్ వాటర్ లో నుంచి 0.01% ఆఫ్ సాలిడ్స్ ని రిమూవ్ చేయడానికి వేస్ట్ వాటర్ ట్రీట్మెంట్ అనేది మనము సెటప్ చేసాము. సో ఇఫ్ యు సీ దిస్ ఇస్ స్మాల్ అమౌంట్ అనుకుంటే 99-100% లో వీఆర్ టేకింగ్ ఓన్లీ 0.1% మీన్స్ ఇఫ్ యూ కెన్ థింక్ ఇట్ ఇస్ వెరీ స్మాల్ థింగ్. బట్ అదే ఒక హౌస్, ఒక ఫ్యాక్టరీ, ఒక లొకాలిటీ, ఒక స్ట్రీట్, ఒక ఏరియా, ఒక ఊర్లోంచి తీయాలంటే ఎంత మనకి క్యాలిక్యులేషన్ అవుతుంది చేసుకోండి. ఇఫ్ యు సీ ద వేస్ట్ వాటర్ మేనేజ్మెంట్ సెటప్, one second. This dialog box, you are getting a problem here. Okay. The wastewater management setup తీసుకుంటే, సో జనరల్గా ఏం చెప్పుకున్నాం, మనకి 3 types అని చెప్పుకున్నాం. ఒకటి డొమెస్టిక్, అదర్ వన్ ఇస్ అ రైన్ వాటర్, స్టార్మ్ వాటర్, అదర్ వన్ ఇస్ అ ఇండస్ట్రియల్ వేస్ట్ వాటర్. సో ఈ మూడిట్లో నుంచి మనకి వాటర్ ఒక మెయిన్ స్టెమ్ లో నుంచి సో లోకల్ సీవర్ పైప్స్ మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాము. దీనిలో నుంచి రీజనల్ సీవర్ పైప్స్ అండ్ పంప్స్ లోకి వెళ్ళి, రైట్, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ద వేస్ట్ వాటర్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్. సో ఇది మనకు ఒక ప్లాంట్. సో సీ హియర్ the water constructions, the setup, operator room. So this is a water storage tanks. So the balance, the combinations of overflows are coming in this direction to this area, the aquatic sound areas, the sea or ocean, right? And దీనిలోంచి మనకి వాటర్ ట్రీట్ అయ్యి it is going to the balance water is going to the ocean or seas. Other thing are going to ఎక్కడికి వెళ్తున్నాయి? ఎనర్జీ రికవరీ, బయోసాలిడ్స్ అండ్ రీసైక్లింగ్. సో ట్రీట్ చేసిన తర్వాత మనకి పవర్ జనరేట్ చేయడానికి అక్కడ యూస్ చేసుకోవచ్చు, లేదంటే అగ్రికల్చర్ వాటర్ సప్లైకి యూస్ చేసుకోవచ్చు, అదర్ క్లీనింగ్ సిస్టమ్స్ యూస్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ whenever it is bypassing here, it is going for additional treatment and it is used as a water reuse, where recycled and reused products. So manaki once the water is get treated, which is not used for drinking, so we are using those water in separate way ante manaki యూజ్ చేసే వాటర్ డైలీ కార్పొరేట్ మనకి డైలీ కన్జ్యూమబుల్ వాటర్ చేసుకోవడానికి, అగ్రికల్చర్ యూజ్ చేసుకోవడానికి, పవర్ జనరేట్ చేయడానికి, అదర్ ఇరిగేషన్ చేయడానికి, అదర్ బిల్డింగ్స్కి కన్స్ట్రక్షన్ చేసేటప్పుడు బిల్డింగ్స్ క్యూరింగ్ చేయడానికి,
So వీటికి మనకి water is using, right? So like this, the wastewater management is having a line diagram in this way, right? Figure అర్థమైంది కదా. So like this you are getting the flow diagram in the wastewater management, right? Simple ga undi kada. If you get any question, explain the wastewater management annappudu first draw this figure roughly, simple ga draw chesi you can explain on your own, right? Next, so if you see the real picture of a wastewater management in any area, so it is looking like this. So ఇది ఒక ఆఫీస్ ఒక సెటప్ అనుకుంటే, రియల్ సెటప్ అనుకుంటే, see how the tanks you are having placed at this position. So this is a office, this is a other tanks which are placed inside the ground. So these are also the tanks placed inside the ground. So this is a common area. So how see how the ground is digged for storing of the water. So this is entrance, I think this is entrance office. So we are having the plan system like this. So general setup of a wastewater management system. Okay, na? Next. Then what are the types of wastewater? So generally what we have discussed earlier, we are having three types of wastewater. One is domestic wastewater, industrial wastewater, and rainwater. So domestic wastewater and the wastewater coming from residential houses, shops, offices, schools, and other places which are inside the locality, which are inside the human people where they are moving, any locality, any street, or any common areas. So normally they generate from toilets. Second, just they generally get toilets, sinks, bathrooms, and kitchen rooms. Next one is industrial wastewater. The wastewater is generated by industries. Quantity and quality depends on the type of industry. The ఎంత quantity of wastewater, దానిలోంచి ఎంత quality of wastewater అనేది we are getting by the type of industry, right? Third one is storm water. So in the storm water, generally we are getting through rainwater or may which contain pollutants. So some rainwater depends upon a geographical area. So కొండ ప్రాంతాల్లో rainwater 100% fresh గా ఉంటుంది. Cities లో whenever rain is falling, so because of the traffic, because of the pollution from the automobiles, water will get polluted. Just see the figure. Yes. So from this figure, you can see, you can easily understand what are the various types of water you are getting, right? The domestic water, which is disposed from homes, offices, industry, it comes from toilet sinks, showers, washing machines, and industrial processes, and was historically called as sewage. So totally మనం ఏమంటాము sewage అంటున్నాం. Sewer అంటే ఏంటి? Sewer is a physical object, sewer pipes. Where the sewage is flowing is nothing but a sewer pipe అంటున్నాం, right? Sewage means technically we are calling them as this the waste coming from the household, industries, and the storm water. So if you see the figure, you can say the kitchen waste,
మన సింక్లో వాడే వేస్ట్ అంతా పైప్లోంచి వచ్చి వేరే దానిలోకి వెళ్ళడం. బాత్రూంలో మనం యూస్ చేసే, సో మరి ఈ పిక్ వచ్చేసి అదర్ కంట్రీ పిక్ కాబట్టి, సో జనరల్లీ దే విల్ బాత్ ఇన్ ద బాత్ టబ్, నాట్ జస్ట్ లైక్ అస్ ఇండియన్ స్టైల్. And also washing of clothes, washing of other things. So these are all called, we are calling them as a grey water antunam. Now toilet lonchi vache urine, toilet lonchi vache feces, we are calling them as black water. So technical terms, because you are a civil engineering and you are studying environmental engineering, so we have to use the technical words. What is the grey water, what is the black water? Now if you see the types of water coming from the household, it is categorized into 4 types. It is categorized into 4 types. What are these 4 types here? See here. So the grey water, we are calling the first one as a grey water, black water, yellow water, and brown water. What is the grey water? So the waste coming from kitchen, bathroom, laundry, except urine and feces, we are calling them as a grey water. Next, black water, and the water coming from flushing of from the toilets, urine, feces with the flush water, we are calling them as a black water. Next, yellow water. Yellow water ante only urine separated from the toilets, we are calling them as a urine, that is yellow water. Next, brown water, black water without urine or yellow water. So black water lo flush toilets vastundi kada, feces. So removing the yellow water, we are calling them as a brown water. Adhamayinda? So like this, we are having 4 colors, 4 types of categories of water. Sources of wastewater annappudu we have to say domestic, industrial, and storm water. Types of wastewater annappudu we have to say grey water, brown water, yellow water, and black water. So keep this in mind. If you get a question, don't get confused. Types of wastewater annappudu you have to write this 4 and you have to explain it. Sources of wastewater annappudu you have to say the 3 main sources. Okay. Now, what are the components present in the domestic wastewater? If you see the table here, what are the components? ఇది మనం మెయిన్గా చదువుకోవాలి. సో మనకి వాటర్లో 1 మనం ట్రీట్ చేయాలి అన్నప్పుడు, బికాస్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద వాటర్, సో ఆఫ్ స్పెషల్ ఇంట్రెస్ట్, ఎన్విరాన్మెంటల్ ఎఫెక్ట్. సో మనకి 3 categories. What is the component? Special interest, environmental effect. So if you see the component microorganisms అంటే technically we are calling them as a pathogen bacteria, virus, and wormix. So ఈ మనకి ఎఫెక్ట్ ఏంటి? ఎన్విరాన్మెంట్, రిస్క్ వెన్ ఈటింగ్ ద షెల్ఫిష్, రిస్క్ వెన్ బాతింగ్ అండ్ ఈటింగ్ షెల్ఫిష్. సో వెన్ ఎవర్ యూఆర్ బాతింగ్ విత్ దిస్ వాటర్, వాట్ హ్యాపెన్స్? సమ్ మైక్రోఆర్గానిజమ్స్ విల్ స్టిక్ టు ద బాడీ అండ్ ఇట్ విల్ గ్రో ఇన్సైడ్ ద బాడీ లేయర్. సో మనకి స్కిన్ లోపల ఉండిపోయి చర్మం, బికాస్ ఆఫ్ ఫ్యాట్ వీఆర్ హ్యావింగ్, దానిలోంచి లోపలికి వెళ్ళలేవు కాబట్టి సమ్ మైక్రోఆర్గానిజమ్స్ విల్ lay eggs on the skin surface. A skin surface microorganism చూస్తే కానీ we don't know. So whatever the microorganisms, కొన్ని microorganisms they will lay eggs and they will get habitat on the skin of our body. ఆటోమేటిక్గా మనకి ర్యాషెస్ రావడము, పుండ్లు రావడము, స్కిన్ డిసీజెస్ రావడము జరుగుతుంది. దెన్ బయోడిగ్రేడబుల్ ఆర్గానిక్ మెటీరియల్, ఆక్సిజన్ డిప్లీషన్, rivers and lakes. సో ఆక్సిజన్ ఎక్కడైతే తక్కువ పడుతుందో, రైట్, ఆక్సిజన్ తక్కువ ఉన్న చోట రివర్స్ అండ్ లేక్స్ లో వీఆర్ గెటింగ్ దిస్ వన్. ఫిష్ డెత్ అక్కర్స్. సో వెన్ అవర్ ద ఆక్సిజన్ రేట్ అనేది తక్కువ అయినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? ఆక్వాటిక్ అనిమల్స్ యొక్క సంతతి, ఆక్వాటిక్ అనిమల్స్ యొక్క గ్రో అనేది తగ్గిపోతుంది. సో ఆల్ ద aquatic reptiles will die because of the oxygen depletion. Other organic materials like detergents, pesticides, fat, oil, grease, coloring solvents, phenols, and cyanide. So whatever the industrial waste coming, so these are the chemicals coming. దీనివల్ల ఏంటి? ఎన్విరాన్మెంట్ ఎఫెక్ట్, టాక్సిక్ ఎఫెక్ట్, aesthetic inconveniences, bioaccumulation in the food chain. ఆటోమేటిక్గా మనం తినే ఫుడ్ వరకు వచ్చేస్తుంది, వాట్ ఎవర్ ద వాటర్ యు ఆర్ యూజింగ్ అవుట్ సైడ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యు ఆర్ ఎవ్రీ సండే యు ఆర్ హ్యావింగ్ ఎ ఫిష్, ఒక సండే ఫిష్ తెచ్చుకోవాలనుకున్నారు. సో ఫిష్ జనరల్గా కొన్ని మంచి ప్లేసెస్లో వీ కెన్ గెట్ ద ఫిష్. దానికి సపరేట్గా వాటర్ ఉంటుంది, సపరేట్గా ఫిషరీస్ ఉంటాయి, దాని నుంచి వాటర్ తీసుకొస్తాం. బట్ వెన్ ఎవర్ దీస్ వెండర్స్ ఆర్ పర్చేస్, దే ఆర్ సెల్లింగ్ ద ఫిషెస్,
వాళ్ళు ఎక్కడ దొరికితే అక్కడ వాటర్, కాలువలో వాటర్ లేదా చెరువులో వాట్ ఎవర్ ద వాటర్ ఇస్, వెరెవర్ ద వాటర్ ఇస్ ప్రెసెంట్ ఆన్ ద రోడ్ సైడ్, ఆ వాటర్తో మీరు వాటర్ని క్లీన్ చేసి ఆ చేపలని దానిలో పెట్టి మీ ముందు వాటర్లోంచి తీసి క్లీన్ చేసి అమ్మారనుకోండి, వాట్ హ్యాపెన్స్? సో ఆ వాటర్ వాళ్ళు ఎక్కడన్నా ఇండస్ట్రీస్ దగ్గర నుంచో ఎక్కడన్నా వేస్ట్ ప్లేసెస్ దగ్గర నుంచో తీసుకొచ్చారనుకోండి, వితౌట్ నోయింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ హ్యాప్ ఇన్ ద వాటర్, ఆటోమేటికల్లీ ఫుడ్ చైన్ అనేది డిస్టర్బ్ అవుతుంది. యూ విల్ గెట్ డిసీజ్, యూ విల్ గెట్ dysentery or diarrhea or some sort of vomiting sensation. Next, the nutrients. What are the nutrients? The nitrogen, the phosphorus, the ammonium. దీనివల్ల ఏం జరుగుతుంది? ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ తగ్గిపోతుంది, టాక్సిక్ ఎఫెక్ట్ అనేది పెరిగిపోతుంది, యూట్రోఫికేషన్ అనేది కూడా ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది. Then what are the metals present in the water? You are having the silver, the cadmium, chromium, copper, nickel. దీనివల్ల కూడా ఏంటి? బయో అక్యుములేషన్ జరిగి మనకి ఫుడ్ చైన్ అనేది డిస్టర్బ్ అవుతుంది, అండ్ ఆల్సో యూఆర్ గెటింగ్ టాక్సిక్ ఎఫెక్ట్. నెక్స్ట్, అదర్ హైజీన్ ఇన్ఆర్గానిక్ మెటీరియల్స్ లైక్ యాసిడ్స్, ఎగ్జాంపుల్ హైడ్రోజన్ సల్ఫైడ్ బేసిస్. సో దీనివల్ల ఏం జరుగుతుంది? టాక్సిక్ ఎఫెక్ట్ అండ్ కరోషన్. థర్మల్ ఎఫెక్ట్స్, హాట్ వాటర్. దీనివల్ల ఏం జరుగుతుంది? హాట్ వాటర్ వల్ల చేంజింగ్ లివింగ్ కండిషన్స్ ఫర్ ఫ్లోరా అండ్ ఫోనా. aquatic animals, plants కూడా దెబ్బతినే ఛాన్స్ ఉంది. ఫ్లోరా అండ్ ఫోనా, టెక్నికల్ నర్మ్స్. అండ్ ఆర్డర్ అండ్ టేస్ట్. హైడ్రోజన్ సల్ఫైడ్, దీనివల్ల ఏం జరుగుతుంది? aesthetically inconvenience to the water and also toxic effect. And radioactivity chemicals, with this what happens? Again the accumulation takes place and toxic effect also takes place. So these are the main problems whenever we are not treating the domestic water and using. So మనం డొమెస్టిక్ వాటర్ని అన్ని మిక్స్ చేసి సపరేట్ ప్రాపర్గా ట్రీట్ చేయకపోతే, సో we will face these types of problems in the environment. So that's why we have to study the environmental engineering subject in detail. What's happening to the water coming from our house, coming from the industry, coming from the toilets. అర్థమైందా? నెక్స్ట్, why do we treat the wastewater? మనం వేస్ట్ వాటర్ని ఎందుకు ట్రీట్ చేయాలి? ఇందాక మనం చెప్పుకున్నట్టు to prevent the marine life, to prevent the soil, to prevent the seashore, right? To prevent the to save the aquatic animals life, to prevent the groundwater pollution, right? To reuse the treated effluent for agriculture use చేసుకోవచ్చు, for groundwater recharge use చేసుకోవచ్చు, for industrial recycling use చేసుకోవచ్చు, for production of the electricity also we can use. Solving social problems caused by the accumulation of wastewater. So ఈ వేస్ట్ వాటర్ని అక్యుములేట్ చేసి ట్రీట్ చేస్తే we can solve some of the problems in the society, right? Next one is, what are the types of sampling? So the major types of samplings are grab sampling system, right? The major types of sampling systems, we are having two types of sampling systems. One is grab sampling method, the other one is a composite sampling system, right? So we will discuss these two now. So what is the meaning of grab sampling system? So see from the figure you can say this is a, what is this one? This is a borosilicate, your glass tube where you can see in the laboratories. A grab sample is also known as catch sample. We are calling grab sample as catch sample. It consists of a simple sample taken at a specific time. So ఒక specific time లో, so catch immediate గా instantaneous గా, if you are taking a sample of water in any mug or any distill tube or any cover or whatever the things. So this is most common type of sample and the sampling technique. So it's the oldest method and very simple method and the fastest method. You will use for the most of your labs. So generally మనం వాటర్ టెస్ట్ చేయాలంటే grab sampling method or catch sampling method మనం యూజ్ చేస్తాం. For example, you took a grab sample when you collected a beaker of raw water and tested it for pH. So generally water ni ela test chestamu, you have to take the water, you have to take a sample, you have to take a sample of water from a ground, from a river or some a pond or some area where it is to be treated, and we have to take a beaker. So beaker is this one, whatever it is shown in the figure. We are taking in a beaker of raw water and we will test for the pH value, water pH value and మనం check చేస్తాం. So pH value, based upon the pH value only we can go for the other processes. So industrial water లో pH value ఒకటి ఉంటుంది,
మనం డ్రింక్ చేసే వాటర్లో pH వాల్యూ ఒకటి ఉంటుంది, రెయిన్ వాటర్లో pH వాల్యూ ఒకటి ఉంటుంది. లైక్ దిస్ మనం కెమిస్ట్రీలో స్కూల్ డేస్లో ఉన్నప్పుడు 8th or 9th standard you have learned about the pH value, right? Next, here once we take the water through the beaker, so what you are testing for the pH value. Once that is done, what you are doing, you have to take the essence of grab sample, takes a snapshot of the characteristics of the wastewater at a specified point at the time, so that it may not be completely representative of the entire flow. So grab sample has certain limitations. What are those? So whenever you are taking the grab sample for inspection, you have to take the snapshots, you have to take the pictures step by step to know the characteristics of the wastewater at a specific point of time, right? Next, the grab samples are the most appropriate to small plants with low flows and limited staffs who cannot perform continuous sampling. So మనకి continuous గా sampling techniques చేయలేని టైంలో we can use grab sampling method, more economic and appropriate for small type of plants. బానే ఉంది అప్పుడు అందరికి బానే ఉండిద్దండి తర్వాత కాదు Yeah, here whenever you are taking the small samples, whenever you are taking the small sample plants in a small plants with a slow staff, so this grab sample technique is very useful when compared to the continuous sampling. Next, grab samples to provide an immediate sample and thus to be preferred for some test. Okay, specifically pH value, dissolved oxygen level, and total residual chlorine can change very rapidly in water once the sample is removed from the flow. So grab samples are preferred for this test. So the grab samples gurinchi manam cheptunnamo. Why these grab samples are preferred? Why? Because to test rapidly pH value of the water, what is the amount of oxygen dissolved in the sample, and what is the total residual chlorine content present in the water. We can see all these things by using the grab sample test. Next, the grab samples must be collected carefully to make them as a representative as possible of water as a whole. So whenever you are collecting the grab samples from the whole water, you have to collect very carefully without any disturbances. You should be hygiene conditions. The water should be protected, should be collected and protected, and should be mixed other nutrients or other chemicals in order to test the water condition. Next, they should be taken at a time of day. They should be taken at a time of a day when the plant is operating near its average daily flow rate. So we have to take the daily observations at the time of a day when the plant is operating near at average daily flow rate. So we have to check as per the average daily flow rate whenever you have to take the samples for the inspection. Next, the next point, if so the time is 9. Okay, so here whenever the other people are admitting now, if the grab samples are used to determine plant efficiency by collecting the raw water, so whenever you have to determine the plant efficiency by collecting the raw water sample and the treated water sample, then the collection of the effluent should be delayed long enough after the collection of influent sample to allow for the raw water to pass completely through the treatment process. So what is the point is saying? So whenever you have to check the plant efficiency by collecting the raw water sample and the treated water sample, then the collection of the effluent should be delayed long enough after the collection of the influent sample to allow for the raw water to pass completely through the treatment process. So whenever you are separating the grab sample and the treated water sample, so we have to check for the effluent and influent samples for raw water, which should pass completely through the treatment process, right? Next one, finally, be aware that mixing 2 or more grab samples may not result in a result which averages the characteristics of the samples. Chemical reactions can take place in a mixed samples which alter pH and chlorine residual values. Okay, na? So what it is saying finally,
we should not mix the grab samples. For example, ఒక water flow జరుగుతుంది లేదంటే ఒక container లో water ఉంది, right? So whenever it is in motion or in a static condition, in a large case, right, small plants low. So whenever you are taking the grab sample at one specific time, తర్వాత ఇంకొక 10 minutes తర్వాత ఇంకొక 20 minutes తర్వాత మళ్ళీ వాటర్ డిస్టర్బ్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ if you take a grab sample, what happens, the results also will change. Okay, that's why we should be aware of mixing 2 or more grab samples which may result in a different characteristic values, right? So that's why we should not go for mixing of the water samples even though we are taking from the same water bed or water container. Next, the second one is composite sampling system. The second method is a composite sampling system. It is also known as the continuous sample. It is a sample which consists of mixture of several individual grab samples. So composite means mixture of 2 or 3 or 4, right? Composite means mixture of 2 or 3 or 4. So it is also known as an integrated sample. Means integration means all you are mixing. See the figure here. So several grab samples are taken at different timings in the same location. So combined to form a composite sample. అంటే ఒక రివర్ బెడ్, ఒక వాటర్ బెడ్, ఒక వాటర్ కంటైనర్ లో వాటర్ ఉంటుంది. సో వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ టెస్టింగ్ ఆఫ్ దిస్ వన్. సో at 8 o'clock, at 9 o'clock we will take a sample 1. At 12 o'clock we will take a sample 2. At 3 o'clock we are taking a sample 3. At 6 o'clock we are taking a sample 4. Now what you are doing, so the sample which consists of mixture of several individual grab samples collected at regular specified time periods, each sample taken in a proportion of amount of float at that time. Now what happens, we are taking these samples at different timings and we are combining to form a composite sample. So and we are testing this composite sample for the inspection. So the composite samples give more representative sample of a water characteristics of water that the plant over a long period of time. So what's happening here? The composite samples give a more representative meaning of water that a plant over a long period of time. Next, like grab samples, composite samples have both strengths and weakness and are not acceptable for the test. So grab samples మనం ఏ విధంగా అయితే టెస్ట్ చేస్తామో, composite samples also we are going for the same test which have both strengths, both positives and negatives, and are not acceptable for all the tests. అన్ని టెస్టులు చేయడానికి కూడా పనికిరాదు, right? The greatest strength of the composite sample is their ability to take into account the changes in the flow and other characteristics of the water over the time. So what is the main advantage of this composite sample? So it is having the ability to take into account the changes in the flow water and the other characteristics of the water over a period of time. అంతే కదా, మనం ఓవర్ a period of time లో we are taking the samples 6 o'clock, 9 o'clock, 12 o'clock, 3 o'clock. So it is having the greatest ability to prevent the change in the flow and other characteristics of the water over time. Next, however, the composite samples cannot be used for tests of water characteristics which change during the storage, such as dissolved gases. So it is not possible to take for the test when now the water is changing during the storage, which can change when samples are mixed together, such as pH value. So the pH value will change automatically when you are taking the samples in this composite type of sampling. The composite samples are often taken using automatic sampling devices. These may be set to take a sample every 8, 12 or 24 hours. So ఈ composite samples ఎలా కలెక్ట్ చేస్తాము, not just like manually done in the grab sample system. సో ఈ composite samples ని మనం automatic sampling devices ద్వారా we will take the samples. So we are setting some times, right? Every 4 hours, every 6 hours, every 8 hours, 12 hours or every 24 hours you have to take the frequency of the water sample. Depends upon the test requirements and the size of treatment plant and the permit requirements. So depends upon the design of the water treatment plant, depends upon the capacity, depends upon the permit requirements, depends upon the labor, depends upon the
frequency we have to take the water samples in the composite system. So that is the point he has to say, right? So understood the topics of this water samples. We are having two types of samples. One is a grab sample system, other one is a composite sample system. In the grab sample system, we are taking the sample of water at once whenever the water is in motion or a static condition in a container. Then we are going for the testing of various testing like pH value, other oxygen levels, other things. When compared to the composite sample system, we are taking at regular intervals, which is automatically set up in the treatment plant every 4 hours, 6 hours, 8 hours, 12 hours, or 24 hours, and we are mixing to form a combination of a composite sample, and we are going for the inspection process. So like this, you are having two types of sampling system. One is grab sample system, or what we are calling grab sample system or quick sample system. Second one is a composite sample system or integrated sample system, right? Grab sample system or catch sample system. Second one is a integrated system or combined sample system. Understood? Right. What the next topic? So మనము sources of water చెప్పుకున్నాము. Next, types of wastewater చెప్పుకున్నాము. Next, types of sampling చెప్పుకున్నాము. Now we will see the main important topics, that is characteristics of the sewage wastewater. So what are the main characteristics of sewage wastewater? So generally we are having three types of sewage waste. One is physical characteristic, chemical characteristic, and biological characteristic or bacteriological characteristic process. So దీని లోపల we are having various types of content to discuss in deep, right? So we will discuss this thing in the next class because of a time running short. So we're having less than 1 minute. So with this we'll stop the class. And we will discuss the topics in the next class. So today we are having only 4 students, 3 students present. మీరే present అవుతున్నారు, మీరే వస్తున్నారు class కి. I don't know what happened to the other students. So it's a huge loss for them. Inform the students. And also after once the completion of this class is completed, I'll upload this video in the YouTube later. This video link will be uploaded in your WhatsApp group. Just open the link and watch it, view it. If you like the video, just like it. These are technical things what we have to say because of online classes, right? Thanks for listening to the class. Oh. Yep.